హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈరోజు బ్రెడ్తో వెజిటేబుల్ శాండ్విచ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూపిస్తాను. నేను 2 బ్రెడ్ స్లైడ్స్ తీసుకున్నాను. దీనికి ఏంటంటే ముందుగా మనం బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా నైఫ్తో అంతా బటర్ని అప్లై చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, నేను బటర్ అప్లై చేశాను 2 బ్రెడ్స్కి. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీనిపైన ఫ్రెండ్స్ నేను దీనిపైన చీజ్ కూడా వేసాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనికి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేని వాళ్ళు చిల్లీ పౌడర్ లైట్గా వేసేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్గా, క్యాప్సికమ్, ఇది నేను ఇక్కడ తీసుకున్నది బ్రెడ్, బ్రౌన్ బ్రెడ్ అండి. హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది బ్రౌన్ బ్రెడ్ అనేది. క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్ అంటే నేను డిఫరెంట్ వేరేది ఆరెంజ్ టైప్లో ఉంటుందో అది కూడా వేస్తున్నాను. క్యారెట్ తురుము, టమాటా కట్ చేసుకునే ముక్కలు, దీనిపైన కొద్దిగా బ్లాక్ పెప్పర్ వేసుకుందామండి. అంటే నేను చీజ్ అనేది లోపల వేస్తాను, కావాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా కూడా చీజ్ వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీని ఏంటంటే ఒక ప్యాన్ పెట్టి వేపుకుందాము. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టాను, ఇందులో బ్రెడ్ అనేది వేపుకుందాము. చూడండి, ఇది ఇలా పెట్టేసి తీసుకోవాలి. దీనికి బటర్ అని తెచ్చుకున్నాం కదా. ప్యాన్ పెట్టుకుని నేను కొద్దిగా బటర్ వేసి వేసుకున్నాను. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి, ఫ్రై అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఏంటంటే బ్రెడ్ శాండ్విచ్ అనేది మనము ఈజీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు, ఓవెన్ లేకుండా. ఇంకోటి ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవడం కూడా హెల్త్ పరంగా చాలా మంచిది. మనకు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది మనం రివర్స్లో వేసేసుకున్నాము. ఫ్రై అవుతుంది చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూద్దాము. నేను 2 సెట్ చేశాను. ఫ్రై అయిపోయింది. మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం, ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, శాండ్విచ్ అనేది వెజిటేబుల్ రెడీగా అయిపోయింది. ఇది మనం కట్ చేసుకుందాము. కట్ చేసుకున్నది మనము పీస్ ఇలా సూపర్గా టేస్టీగా ఉంటుంది శాండ్విచ్ అనేది. ఇప్పుడు మనము ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్తోనో ఫ్రై చేయకుండా, ఇందాక చేయించింది ఫ్రై చేయకుండా మనము శాండ్విచ్ని ప్రిపేర్ చేసాము. ఇంకోటి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రై చేసి శాండ్విచ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఏంటంటే బ్రెడ్ 4 స్లైడ్స్ తీసుకున్నాను, 4 తీసుకున్నాను. ముందుగా దీనికి మనం బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నేను బటర్ అప్లై చేశాను. ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను. ముందుగా ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ అనేది మనము వేపుకోవాలి. కొద్దిగా బటర్ అప్లై చేయాలి. ఈ బ్రెడ్ ఫ్రై చేయాలి.
బ్రెడ్ టూ సైడ్లో వేపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్రెడ్ని తీసుకుందాం, ఇంకో పీస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ బ్రెడ్ స్లైడ్స్ వేపుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను. ఇందులో కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసేసుకోవాలి కొన్ని. అంటే నేను 4 బ్రెడ్కి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్ అనేది. క్యాబేజీ సన్నగా తరుక్కున్నది, అలాగే క్యాప్సికమ్, సన్నగా తరుక్కున్న పచ్చిమిర్చి, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ కాకుండా ఆరెంజ్ క్యాప్సికమ్ కూడా వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టమాటో వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు ఆప్షనల్. క్యారెట్ తురుము, ఇది ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోవద్దు, లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లో. ఇందులో కొద్దిగా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి. బ్లాక్ పెప్పర్, ఇంట్లో కావాల్సిన లైట్గా చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా టమాటా సాస్ వేసేసుకున్నాము. అలాగే సోయా సాస్ కూడా. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది చల్లార్చుకున్నాము. బ్రెడ్ పైన ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసేసుకుందాము. అన్నిటి చేసేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రై చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అప్లై చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు చీజ్ని అప్లై చేసేసుకున్నాము ఈ బ్రెడ్ ముక్కల పైన. చీజ్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పైన వేడి చేసుకున్నాం. ప్యాన్ పెట్టేసాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇది వేడి చేసేసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ప్లేట్లో తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి కూడా పెట్టేసుకున్నాము. ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకసారి చూద్దాము. రెడీగా అయిపోయింది. దీనికి కట్ చేసి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, వేడివేడి శాండ్విచ్ రెడీగా అయిపోయింది. టేస్ట్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది. నేను ఇది వెజిటేబుల్స్తో శాండ్విచ్ మీకు చూపించాను కదా. ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ శాండ్విచ్ చూపించాను. ఒకటి ఫ్రై చేసింది వెజిటేబుల్తోనూ, ఇంకోటి ఫ్రై చేయకుండా కూడా చూపించాను. 2 టైప్స్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మార్నింగ్ కూడా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్గా తీసుకుంటే ఇలా వెజిటేబుల్స్ అనేది హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో మనకు విటమిన్ అయిన ఫుడ్. నేను బ్రెడ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది, బ్రౌన్ బ్రెడ్ అండి. ఇది హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.